kakati obadde oli mu kuvuganya gavumenti nega atusanyuse nnyo tuvuganya bulungi otuwakanya bulungi katukuwa akasiimo. Mathias Mpuga ne banne abaali bitano bavayo ne beetwala mu kkooti ne bewaabira omusango ne bagenda ne baleeta abajulizi abaabwe teri yabalabako ne bateninga court omulamuzi n'abawa judgment eno ng'agamba omusango mugusinze. Twalaba Mathias Mpuga wiiki ewedde ng'avaayo n'acelebratinga n'holdinga press conference n'agamba omusango baguwangudde. Wabaddewo pressure egenda mu maaso nga baagala okugoba Mathias Mpuga ne banne mu Parliament. Nawe baleese ekiteeso eri sipiika n'abagamba nedda kooti yasazeewo tugendagana n'ekya kooti. John Ssenyonyi akugamba letugenda bikkiriza. Mweno video tugenda kukwata ku bintu bingi. Nyina Honorable Joel Ssenyonyi, nyina Honorable Sekikubo ne His Excellency President Bobi Wine we yabadde Canada nga wabavubuka message ey'omugaso. Tutandike ne Joel Ssenyonyi. Anezi chozi sichitegeera tikikolera makulu si maybe waliwo abakitegeera abayinza okunyamba okukitegeera nize gazi sichitegeera wangu ofuna omusaala ne allowances zo kakati Uganda government ekuwadde akasiimo ate ng'olina gratuity ng'omubaka yeri mateeka ekyo sinti government ebe kuyamba pension ne gratuity weebiri. Joel akugamba omubaka wa Parliament alina pension ne gratuity ng'omukozi wa government ofuna pension. Omubaka wa Parliament afuna gratuity afuna pension naye ate bano ba Mathias Mpuga ne banne baddawo ne be awardinga sente. So yeebuuza muli kye kigenda mu maaso sente zino zaaki nga ffenna n'awandaba essaawa zino ebibuuzo bibadde weebuuza okumala akaseera. Kati kino kiri extra ti gavumenti eri mu kusiima weebale kutuvuganya bulungi kutuwakanya bulungi era ne mu minutes zaabwe ne bagamba nti this is personal to holder abasoma ebintu ebyo nti zino sente za Mathias Mpuga ng'omuntu si za lobu mulala yenna anajja ne mubuuza nti kakati nyingiddewo nga loopawo nga tukyaliwanyamu ku nsonga zino kakati bwekinatuuka nti naye njagala sabisawo nagati seera bwekituuka naawe ojja kuteesa ku nsonga yo ojja kusaba naawe gyoyagala. Owulidde Mpuga gyagamba Honorable Ssenyonyi yamugamba nti akaseera we kanaatuuka nga naawe omaze saavisi eya LOP mujja kutuula muteese bakutemera ezizo. Kwegamba zino sente ziri standard teziri set nti wemba maze okukola nga LOP bagenda kumpa akasente weekati. Kwegamba muteesa ku round table ng'eno n'ogamba owaayi nze muntemereyo ki ka biliyoni kamu nze muntemereyo 750 nkiveemu. Mathias Mpuga kye yagamba Ssenyonyi nti mujja kuteesa osabe z'oyagala bakutemereza onoosaba. Naawe ojja kuteesa ezizo z'oyagala. Banaye ekintu ekyo kiba kikyamu kuba bubbi muyinza okiyita ekintu ekirala kyonna naye ekyo kikiri. Okay, yes, of course speaker avuddeyo n'agamba nti ensonga eno kooti yagyogeddeko abantu bano bagenda ne beetwala mu kooti banoza abagezi nnyo bafunayo omuntu waawo. Naye omanyi nzirawo n'enkirowoozaamu abantu nga bananabawa advice kwegamba gwetutte mu kooti tewali bajulizi bazze teri amanyi akuloopye nolowooza ogenda mu maaso abantu baleme kutegeera. Ebiseera ebimu neebuuza ani awa advice abantu nga bano sente baziina naye ebintu bye bakola sometimes obiquestioninga. Okuteekayo omusango mu kooti ekitali buzibu buli awo naye ne bateeka ensonga ko ze baagala which is okay. Era kooti nevaayo negamba obuzibu ne kooti teyabayambe bo nga bwe balowooza kubanga kooti yagambye nti ekintu kino kyayita mu mateeka naye ate mu musango gumu kooti y'emu negamba nti ono clerk wa Parliament clerk mu Luganda abeera kalaani kalaani wa Parliament twagala akangavulibwe. Omwavu wa kufa omusango beeroopye bagenze mu kooti nga bwe baatuula kooti egambye tebalina musango naye omuntu eyali mu room ng'awandiika ebintu bye baayogera alina omusango. Kansooka nkikuddiremu baatuula ku round table ne beegabira ssente
kooti egambye abaali amajja tebalina musango naye omuntu yali awandiika ebyateesebwa alina omusango. You cannot make this stuff up. Kyovola akiddeyo ku kiri kye mbadde mbuuza ani abawa advice. Omulamuzi avuddeyo akugambye omuntu atalya ssente alina omusango, abalya ssente tebalina musango. Tweyongereyo. Kubanga ekintu kino kyali kikyamu yenga accounting officer teyali kikkiriza. Kakati lagwa parliament oba oyagala akole ekibanna. Wakala kwa parliament si member wa commission, mukozi wa commission. Yeah. Era mu kusalawo ku commission teetaba mu kusalawo atula wali ne pen ye n'ekitabo ng'awandiika minutes. Kibamugamba kyakola. Kakati mutudde mu meeting naye nga mwali n'awandiika minutes. Muyisiza directive kakati mugenda kwegagira sente ye n'ataking a note. Ne mumugamba clerk sente ezo making sure immediately kubanga minutes agamba with immediate effect. Ekitegeeza enkeera abantu bano bafuna sente. Muve ku bino babuzaabuza nti bakiteekamu budget yaddako naki tebabuzaabuza kyali with immediate effect. Ekyo kye bayita scapegoating oba okunyoonya omuntu gw'onooteekako omusango. So banyoonya omuntu eyali weak mu room, sadly enough ye yali clerk, gwe bayinza okuscapegoating nga ne bagamba nti kati gwe alina ekikyamu tukututte. Bano ab'amaanyi abalina zi invisible hand tebakwatibwako. Kyekyagenda mu maaso mu kooti eyo, kyekyagenze mu maaso nga Mathias Mpuga avaayo acelebratinga agamba w'amaanyi awangudde, agamba omuntu ayagala okuba nga ye newekitwala myaka 5 tasobola kikola. Yavaayo n'agamba nti yali akola nga mwe muli mabala mu kuba club. Kyekyamwogeza ebintu ebyo byonna nga bamaze okuscapegoatinga clerk ono kumuteekako omusango. Clerk yalina okuimplementing ekyo. Kati clerk agenze na implementing anateeka mu nkola commission kyegambye. Ate kakati musajja wattu gwe bali mu kumenya. Ate sigamba nti naye atuukiridde nnyo. Kansule kinaamuwa ekyokuyiga. N'abakozi ba gavumenti abalala. Nti gwe nga siwo servant bajja kukozesa bakutomeze kujja okubeera mu buzibu. Wakati bano ba politician obamanyi engeri y'okuzannya emizannyo gyabwe oba ne kooti oba naki wakakati kooti egamba nti akakati mmwe ba politician temulina buzibu. Ono omukozi wa parliament yalina obuzibu. Ekiteeso si ye yakiyiza. Ne ku ssente teyafunako wadde ennusu 10 ezo zennyini ezo. Ayinza okuba yafuna endala simanyi. Of course yafuna. Ffenna tukimanyi nti abantu abakola mu gavumenti abasinga obungi essaawa zino bali corrupt. Bonna bakuba oluseke. Bonna balina drain gye bajja ssente. Balina source ya ssente eri invisible, eri outside the salary. Abasinga obungi. Ezogerebwako akawumbi akamu mu miliyoni 7. Teyafunako. Zaali za Honorable Mpuuga 5, Sirwanyi Solomon 4, Polisi ya Kampulira 4, Esther Foychani 4. Kati ono si ye yasalawo era teyafunako yadde 10. Nate kooti yemegamba nti kakati akangavulwe. Kati bana baluza nti kooti Katemba yennyini. Simanyi oba tebamanyi kusoma Luzungu kubanga ne wetugamba nti kale amateeka tugamanyi nnyo. Naye Oluzungu gulwamu. Basoma bambala amasuuti bavaayo ne batugamba abantu bali baklabinga nga bo bali kukola ntegeka. Balina zi law firm naye game bagizanye bubi babadde exposed. Essebo Kasubire ekyo kitegerekesa obulungi so ffe tukyalemedeko. Sipiika byagamba nti kakati kooti yasazeewo ensonga enti tugenda gidibetingako njagala kumujjukiza owekitiibwa Anita Annet Among. Kanjogera Oluzungu Oluganda lumusumbuwa. You are not Parliament of Uganda, you are the Speaker of Parliament. Parliament is all of us as leaders, they are elected leaders. And as elected leaders, you're representing the ideas of the people who voted for you. Mulimu Parliament representing abantu ababalonda gye muva. Kyenjagala mwenna mujjukire ba speaker oba MP mwenna mukolera abantu. Your duty is to preside. So do not frustrate our fight against corruption because we are not going to stop. So we are insisting we must be able to debate this matter. If they are saying they are innocent, if court is saying legally everything is okay, well, the same court is saying the clerk should be punished. So for us who want to deal with these people politically, if they think legally they are covered. Echo there is double standards. Kooti ekugamba kino ekiri ku ground kyanjawulo. Ngenda kujja waawo tweyongeyo tulabe Honorable Theodore Sekikubo kye yagambye yabadde mukambwe nnyo nga addressinga issue yemu. Kankusanyire video eno. Beba je emikono ne kibalema. Kati ne basalawo ne beewaabye.
ne bewaako obujulizi ne bagamba nti omusango tugusinze ne besiba empina musajja wattu Mpuuga namulabye nga yesibye empina ng'azina empina kyeki kanjere mu comment section wansi awo empina kitegeeza ki ye mwogezi wa kooti ye mwogezi wa commission ya palamenti yowa ekitiibwa abadde atya musajja mukulu mpanti yawo azinye n'ayawula akubye engoma azina ayawula ate n'afuuwa n'abalabi kwegamba he's a one man show kyebayita showman mu luzungu. Showman be bano abantu abajja ne bazannya mu circus wagaga nga teri akufuuwa byonna obyekolera ozannya ne weewagira ne weefuuwa. Ye yabadde Mathias Mpuga ng'akola press conference gy'akoze. Mpuuga oswaziza nnyo eggwanga weerekeremu bagamba tiwemalamu ng'ogw'empaawo. Kasooke nkujja ku Mpuga tweyongereyo maaso. His Excellency yabadde mu Canada ku NOP convention ya addressinze abavubuka n'abawa message n'abagamba bagende basome. Wuliza message eno. Gwalina omukisa ogusoma soma. Kituufu. Kyonna ky'oba osomye ekisome okikugukemu kwegayiridde. We improving ofune ebisaanizo. Saagala munkalubirize mujje Mr. President nze sobola okukola kino nti wasoma ki nti ate nali mu struggle. Musome. Musome kubanga mwe mugenda okukola omulimu ogw'okulaakulanya Uganda. Oli esente z'omuli w'emusolo inkusibe. Message yagenze bwetyo. Musome. Mujje mu ggwanga tukole emirimu. We naba nfuga oli esente z'omuli w'omusolo nkusibe. Kwegamba His Excellency akugamba education is the key. Tekigenda kukoma ku kibuli. Tekigenda kukoma ku kulabisa. Naye tulina okufuna extra edge. Mugende mu ssomero. Oba ofunye opportunity gikozese ogende osome. Nakugamba tayagala ojje mu facing maaso awo ng'akutte entebe omugambe nsobola okukola bwe nti akubuuze wasoma ki nti nali mu struggle. Message yabadde y'amaanyi nnyo nga ya mugaso nnyo. Education will change everything. Woba osomye endowooza eba yanjawulo. It opens up your thinking. Osobola oku engaginga mu arguments gato wemudde. Osobola oku arguinga with facts. Education ejja kukyusa engeri gyo approachingamu obulamu. Message yabadde ya mugaso nnyo okuva eri His Excellency. Zino video nzikola ng'omugaso gwazo kufuna ndowoozayo. Nkusaba oteeke endowoozayo mu comment section wansi awo ku bintu bye tudiscussinze leero. Ku Mathias Mpuga, ku Honorable Ssekikubo, ku Honorable Ssenyonyi okuvayo ne bacriticinga Speaker wa Parliament ne corruption egenda maaso mu Parliament. Okuvayo ne bagamba nti bagenda ku backinga down. Biteke mu comment section wansi awo. Oba omaze okuyisaawo endowoozayo klinga ku screen wano olabe address His Excellency ne Joel Ssenyonyi gye bakoze nga bali Canada. Njabalaba mukaddako. Peace.